Hola, se llama Jeff y hoy quiero hablar sobre la pronunciación de la letra M o la combinación MP antes de la letra T. Hello, I'm Jeff, and today I want to talk about the pronunciation of the letter M or the combination MP when they come directly before the letter T. Por ejemplo, en la palabra something y la palabra sometimes tenemos que decir la M como una M a vez de la N. Lo que pasa es que los hispanohablantes suelen decir something a vez de something. Podemos decir que no hay sol en la palabra something y no hay sol en la palabra sometimes porque la palabra que quiere decir sol en inglés es sun y esta palabra no existe como parte de la palabra something y no existe como parte de la palabra sometimes. So what happens is Spanish speakers tend to say something and sometimes instead of something and sometimes. And what you can do is just remember that there is no sun in something and there is no sun in sometimes, where sun is the word that means sol. So there's no sun in those words. I consider it a pronunciation trap in that para mí es una trampa de la pronunciación porque en los cognatos como por ejemplo temptation y sumptuous, los cognatos en español tienen una N donde en la palabra en inglés hay una M o la combinación MP. En cada caso creo que hay una N en la palabra en español. Es como si fuera una regla en español que prohíbe una M antes de la T y por eso no suena natural en español. Decir M antes de T o también no suena natural para los hispanohablantes decir la M antes de la T y por eso es una trampa de la pronunciación. So to me, I think it must be because in cognates such as temptation and tentación and sumptuous and suntuoso, where you have the M in English, there's an N in Spanish. So it's as if there's a rule in Spanish that prohibits the M before the T sound, or the MP sound before the T sound, so you never see it. So it must seem very unnatural in Spanish to have that M sound before the T sound when you're speaking English, and so it sounds more natural to have the N before the T. So to me, that represents a trap in the pronunciation of English that a Spanish speaker has to avoid. There's a trap going the other way for us English speakers trying to learn Spanish. Hay una trampa en la otra dirección, para nosotros anglohablantes que están tratando de aprender el español, el castellano. Otros ejemplos son assumption and presumption. A veces la pronunciación de la P es muy claro y a veces no. Creo que en estos ejemplos la P suena claramente assumption y presumption. Otras veces como un symptom y he dicho temptation, no se suena la letra P, es silencio, pero este es más sobre la pronunciación de este video es sobre la pronunciación de este M, que no se permite pronunciar in English como N. But this video is more about the pronunciation of the M that you can't say as an N in English. You have to make the letter M for correct pronunciation in English. So we have symptom
and redemption. Redemption is another example where the pronunciation of the P is very clear. Redemption. Okay, to go over some last examples, including some repetition here. We have these words para repasar. Tenemos estas palabras. Something, a vez de something. Sometimes, a vez de sometimes. Temptation, a vez de temptation. Sumptuous, and redemption. Something, sometimes, temptation, sumptuous, redemption. Something, sometimes, temptation, sumptuous, redemption. Y este es todo por este video.